Welcome to Squad Tactics, strategic tips that will get you and your squad to the final circle. So you're playing squads, and you've got a group of total badasses. Between the four of you, you've got the experience, you've got the tools, and you've got the talent. There's no doubt in your mind that the chicken dinner is yours for the Whoa, what was that? Okay, looks like a more organized squad took you out. Here's a brief look at how to better organize your squad into squad roles. No matter how badass you think your squad is, if you're not organized in some way, you won't get very far. Keep in mind you can organize your team however you want, but take a look at how this team is organized. The squad leader calls the shots and is typically the member with the most game knowledge. The squad leader should be great at spotting enemies and is very handy with weapons like ARs and DMRs. They'll typically scout enemy locations and identify the enemy's movement. They'll then figure out the best route of approach. Hey, there's a squad looting in that house up ahead. Let's get a sniper in the back window and send the fragger to flank around left. Finally, some action. Which brings us to our next squad member, the sniper. Communication is also key for the sniper, as they relay all the information they gather about enemy numbers to their team. 2 of them on the first floor. If the sniper is spotted, I'm taking one out. they need to be able to assassinate the spotter quickly and quietly. So a sniper rifle with a silencer should be their best friend. No squad is complete without the fragger, or point lead. They're usually the most skilled when it comes to combat. It's up to them to lead any aggressive push or flank into enemy territory. A good fragger can help you get out of sticky situations. They should also be able to communicate the status of enemy teams. Got him. 3 more inside. Pushing in now. Last, and definitely not least, you'll need a support. If you have a beginner in your squad, this is a good role for them, as it requires someone who can take direction well. It's good to designate this person as the driver, too. When things go south, you never want 2 people fighting over the driver's seat while the enemy is firing at you. In a breach scenario like this, the support role will follow close behind the squad leader or the fragger. After the push, the support role will loot enough health items and grenades to be able to distribute among teammates in need. And of course, should things go wrong and your squad leader or anyone else gets down, the support role is there to help get those players back on their feet. I got you, man. Here comes Peels. In the end, when it all goes perfectly according to plan, the squad works like this. 3, 2, 1. Welcome go. to PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. Do you ever find yourself cleaning up the competition, and all you have to do to win is get a frag grenade through a window, but you realize throwing isn't exactly your strong suit? Luckily, PUBG Mechanics is here to help, as we examine throwables. Always think about distance. If you need to get a little more distance, try running while you throw. You can also jump and throw right at the peak of your jump. If your target is far away, the throwing angle that will generally give you the most distance is a 45-degree angle. If you left your protractor back at school, don't worry. A good rule of thumb is that 45 degrees is approximately the distance between the horizon and the top of your screen when looking forward. If your target is not so far away, switch to an underhanded throw. If you come right up to a tall structure, you can look up and leave your enemies a little present. Don't be fooled by your trajectory arc. It might look accurate, but it's most accurate when throwing within a 5-meter range. If you're throwing farther away, you need to compensate by aiming up, getting a running start, or jump throwing. Don't forget, throwables all react to your environment. If rolling a grenade can work to your advantage, try factoring that into your throw. You can also bank shot a frag grenade by bouncing it off a doorway or window. Before breaching, always throw a grenade into the 2nd floor of the building. Even if you don't get any kills, your enemies will be deaf and won't hear you coming. Molotovs also react to their environments, knocking out wooden doors and spreading significantly across wooden floors. 2 Molotovs will double the spread of the fire on the ground as well. With throwables, timing is everything. Press R to cook your grenade.
Hold on to it as long as possible if you want it to explode on impact. Be careful because it is possible to overcook your grenades. Frag grenades last 5 seconds. Stun grenades last 2.5 seconds. Smoke grenades last 3 seconds. Molotovs will always explode on impact, or 5 seconds from when it's thrown. Or if you want to get really creative, shoot the Molotov in midair to rain fire down on your enemies. So head to training mode and throw some grenades. Pretty soon you won't even need to think about using your throwables. You'll be dealing out explosives like nobody's business and leaving a trail of downed players in your wake. Until next time, keep playing PUBG. Welcome to PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. So you're playing on Miramar and you have El Pozo all to yourself. There's just one little thing keeping you from that mouth-watering chicken dinner. The circle set on the other side of the map. Well, we're going to show you how to get there. This is Jim. Jim's about to take a shortcut over that mountain. Don't be like Jim. Driving off-road not only lowers tire friction and some cars' speed by 15%, but will often leave you in a scorching pile of debris. Knowing when to boost and when to slow down is crucial in PUBG. On an open road, let it rip. Through the forest, avoiding trees can be tough. When it comes to vehicles, there are a lot of different options, although you might not always have the luxury of choice. A good rule of thumb is the bigger the vehicle, the stronger and slower it is. Need to go fast? Try a motorbike. Oh, and be careful when driving anything with 3 wheels. They can be a little tricky to handle. Most maps have exclusive vehicles to help navigate the diverse terrains. Get familiar with these vehicles and which maps they're on, so next time you're taking a trip to the Alps, you come prepared. Execution is key when it comes to driving vehicles. Don't be afraid to utilize your handbrake. When you want to come to a quick stop, hold the handbrake and slam sideways into an object or wall. See? No damage taken. If you want to accelerate quickly, hold down the handbrake, boost, and forward. After a few seconds, release the handbrake, drive away with a little pep in your step. Vehicles spawn alongside roads and trails, so to cover your tracks, try hiding your vehicle in a garage or building. If stealth is more your speed, turn off your engine and cruise into a compound silently. Your enemies won't know what hit them. Did you just drive into an open field with no cover? No worries. Take a step back and blow that baby up. It will give you great cover from one direction, and enemies can't blow it up on you. Who says attrition warfare is dead? Stop your enemies in their tracks by popping the tires on spawn vehicles and cars you aren't using anymore. This tactic is particularly cruel when used on a large map like Miramar. Learning to switch seats could be a valuable tool to have in your arsenal. If you want to surprise an enemy, switch to another seat so you can shoot them. You can avoid incoming enemy fire by switching to a safer seat. And make sure to tell your teammates when you're switching seats. A miscommunication could have some unfortunate results. Now that you have the basics down, drop in and refine your skills as you embark on your journey to evanescent safety and conquer the vehicular wasteland that is PUBG. Welcome to Survival Instincts, where we show you 3 different methods of survival. So, you've been playing the safe game for a while and perfected the art of looting, only to have it ripped away before you've even fired off a shot. Ugh, come on, Jim. And maybe you've tried hot drops a few times, only to find yourself back at the lobby because you're up against players that know how to handle these aggressive situations better than you. Well, Survival Instincts is here to help as we examine hot drops. Let's take a look at a few different ways to handle hot drops, such as when to push, hunker down, or bait the enemy. Let's start with push. Pushing an enemy player requires confidence, but it also requires a solid understanding of your positional advantage in reference to where they are. Grab a gun and act fast for that quick kill. Don't get too hung up on a backpack or supplies. The
few seconds can mean the difference between winning a quick battle or running into an unwinnable situation. That was a rough one. Maybe let's try to hunker down this time. Hot drops at popular locations like the arena are incredibly competitive. Your priority will be to find a gun ASAP and deal with any immediate opponents. You'll have to deal with player after player, so be prepared for a few fights. And loot with a swivel on your head, because you just became high-priority targets. Pro tip, maybe res your teammates before charging outside. Let's take a look at how you can use an opponent to bait the rest of their team. If you notice an enemy player has peeled away from his unit, let your squad know and change your drop spot to cut off the enemy player from his team. Guy landed around this warehouse. Let's drop around here and push up on him. Oh yeah, I see him. Copy that. With the player surrounded, get your guns and close in on him. Okay, I see him west side of the warehouse. Push, push, push. Okay, I'm coming. All right, moving in. Pushing from the east side of the warehouse. All right, cool. I got eyes on you. He's on the other side of the wall. Throwing a stun grenade. I'm pushing. His team will now likely stop their looting to save their downed teammate. I see a guy. He's pushing towards the hotel. He's a dead man. Knocked him. Okay, he's got two more friends coming out of the arena. Marked. All right, I'm moving in on him. Nade out. And knocked one. I see the last one. I've got him. You've just been promoted from scrub to badass. Next time you play, don't be afraid of those hot drops. And keep playing PUBG.
Audio input. ஓகே பனானா ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவா. இங்க பாரு குவாலிஃபை நம்ம குவாலிஃபை பண்ணாத டீம்லாம் இருக்குல்ல. ஆமா டீம் 24 பாரு. அதுல யாருமே ரெஜிஸ்டர் ஆகலையா? இது ஜட்டு ஜெரோம் எதனா சக்கை ஜெரோம். அப்புறம் ஆஸ்கர் அரவிந்த் டிகே ஃபுல்லா கிளிக் பண்ணு. இது பாத்துக்கறேன். கன்ஃபார்ம் தான? இது பாத்துக்கறேன். குவாலிஃபை பண்ணாத டீம்லாம் இருக்குல்ல. ஆமா டீம் 24 பாரு. இப்போ நீங்க பேசுறது லைவ்ல கேக்கும். ரெஜிஸ்டர் ஆகலையா? ஓகே ஜட்டு ஜெரோம் எதனா சக்கை ஜெரோம். அதான் அப்புறம் ஆஸ்கர் அரவிந்த் டிகே ஃபுல்லா கிளிக் பண்ணு. அதான் யாருன்னு பாத்து இது பாத்துக்கறேன். கன்ஃபார்ம் தான? இது பாத்துக்கறேன். குவாலிஃபை பண்ணாத டீம்லாம் இருக்கு. ஆமா டீம் 24 பாரு. ஹலோ பனானா இப்போ நீங்க பேசுறது லைவ்ல கேக்கும். ரெஜிஸ்டர் ஆகலையா? ஓகே ஜட்டு ஜெரோம் சீக்கிரம் பரவாயில்லை. ஏமாச்சி சக்கை ஜெரோம். அதான் அப்புறம் ஆஸ்கர் அரவிந்த் டிகே ஃபுல்லா கிளிக் பண்ணு. அதான் யாருன்னு பாத்து இது பாத்துக்கறேன். கன்ஃபார்ம் தான? இது பாத்துக்கறேன். குவாலிஃபை பண்ணாத டீம்லாம் இருக்கு. சொல்லுங்கப்பா. ஹலோ கேக்குதா? கேக்குது. பட் இல்லை இருக்கா. ஸோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் டுடே. அண்ட் இன்றைக்கி நடக்குது பார்த்தீங்கன்னா வேம்ஸ் கேமிங் ஒய்டியோட ஃபைனல் டோர்னமெண்ட் ஃபைனல் ரூம் மேட்ச் நடக்குது. ஸோ நேற்றுக்கு 2 குவாலிஃபைங் மேட்ச் நடந்துச்சு. அதில் டாப் 12 வந்தால் 2 ரூம் மேட்ச்சில் டாப் 12 வந்தால் 24 டீம்ஸ் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது. ஸோ இன்றைக்கி ரூம் மேட்ச் எப்படி இருக்க போகுது, நம்ம வெயிட் அண்ட் சி. யார் வின் பண்ண போகிறான்றது இப்போ ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் வந்துட்டு பேச தொடங்குறேன். ஹலோ அருண் ப்ரோ. சொல்லுப்பா. ஸ்டார்ட் பண்றோம் ப்ரோ. சரி பண்ணுங்க. ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குது. ஓகே ப்ரோ. என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா ஆனா உள்ளே வரலையே, பேரு ரூம்குள்ள வரலையே நினைக்கிறேன். ரூம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? ஆயிடுச்சு ப்ரோ. ஐயோ நான் இன்னும் வரல. அப்படியே அந்த 75% லோடிங்ல இருக்குது. அது என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா ப்ரோ, குவாலிஃபை ஆகாத டீம்ஸ்லாம் கூட உள்ள வந்துடுறாங்க. ஐடி பாஸ்வேர்டு எப்படி கிடைக்குது? இப்போ எப்படின்னா ப்ரோ, நம்ம ஒரு டீம்ல வந்து ஒரு பிளேயர் வர முடியல அப்படின்னா அவருக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் போடுறதுக்காக சப்ஸ்டியூட் சேர்த்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஒரு டீம்னா அந்த டீம்ல 5 பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே. அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, 4வது ஆள் உள்ள வந்து 4 பேர் உள்ள வந்து இன்னொரு ஸ்லாட் ஃப்ரீயா இருக்குன்னா 5வது ஆளையும் வர வச்சிடுறாங்க. அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு உள்ள வந்துருச்சா ப்ரோ? இல்லை நம்ம லைவ்ல தான். ஆனால் நீ பேசுறத கேட்கும். நீங்கள் எங்கெங்கே யார் யாருக்கு போகிறாங்கன்றதை பார்த்து பேசுங்க. ஓகே ப்ரோ.
வந்துடும்ல உங்களுக்கு? வந்துடும். ஓகே ப்ரோ. ஸ்டே பண்ணுறேன். ஸோ சாரி கைஸ், கேம் வந்துட்டு லோட் ஆகும்போது கிராஷ் ஆகிடுச்சு. ஸோ ரீஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ வில் பி பேக் சூன். டெக்னிக்கல் எரர், நமக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாதுல்ல. ஆமாம். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி ரீஜாயின் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வெயிட் அண்ட் see. என்னப்பா வெளியே இருக்குது? ரூமில் போங்க ப்ரோ. ரூம்குள்ளே வரலையே, அப்படியே அந்த மெயின் பேஜில் தான் இருக்குது. ரூமை கிளிக் பண்ணுங்க. ரூமில் போங்க. ரூம் கிளிக் பண்ண ஸ்பெக்டேட்லேயே உட்காந்துருக்கிறேன். நீங்களும் ஸ்பெக்டேட்டில் இருக்கீங்க. உங்களோட ப்ரொஃபைலை கிளிக் பண்ணுங்க ப்ரோ. உங்களோட ப்ரொஃபைல் ஸ்டார்ட் பட்டன் ஏதாச்சும் கிளிக் பண்ணி பாருங்க. இல்லையே, லைவ் பார்க்குறீங்களா? ஆமாம் ப்ரோ, போயிட்டு தான் இருக்கு. லைவ் போயிட்டு தான் இருக்கு. அதை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க என் ஸ்க்ரீனை. இதோ பார்க்குறோம். நஃபீஸ் ஸ்ட்ரீம் பாருங்க. நஃபீஸ் ஸ்ட்ரீம் பாருங்க. உங்களுக்கு இதுலயே தான் நிக்குது, ரூம்லயே தான் காட்டுது. ரூமில் காட்டுது, ஸ்ட்ரீமில் பாருங்களேன். நான் என் பேஜ் எதில் காட்டுதுன்னு. ஆமா, அதுதான் ப்ரோ, ஸ்ட்ரீம்ல தான் பாக்குறேன். உங்களுக்கு வந்து அந்த ரூம் ஸ்லாட் ஓப்பன் ஆகல, அந்த பேஜ்லயே காட்டிட்டு இருக்கு. இப்போ எப்படி உள்ளே வர முடியாதா? ஒரு நிமிஷம் செக் பண்றேன். உங்களால இப்போ அந்த ஸ்பெக்டேட்டர்ல போயிட்டு உங்க ப்ரொஃபைல் ஏதாவது அழுத்தி பாருங்க ப்ரோ. இல்லையே, அது பாருங்க, என்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் வருது. ஸ்டார்ட் பட்டனும் இல்லை. ரூம் ஹெல்ட் ஃபார் அனதர். இப்போ ஒன்று பண்ணலாம். நீங்கள் இதில் என்னென்ன இல்லை அக்கௌண்ட்டை, உங்கள் அக்கௌண்ட்டை லிங்க் பண்ணி நீங்கள் அப்படியே வந்துட்டு இது பண்ணுங்கள். இதை அப்லோட்